So this is about WordPress. Now for today, what are we planning for today? What will you learn? So most of the people may be familiar कि भाई શું છે શું નહીં. They may have some fair idea, but we'll start from scratch, right from buying a domain, okay, buying a hosting to the technicalities કે ઘણા બધા હોસ્ટિંગ કંપનીઝ છે એકદમ સસ્તામાં હોસ્ટિંગ આપે છે, ઘણા એકદમ મોંઘામાં હોસ્ટિંગ આપે છે, તો શું ફરક હોય છે, that will cover. Then we'll know more about WordPress and WordPress community, which I explained you just now. There's a community that we can help each other and grow together. Then we'll learn how to install WordPress. आपने hosting ले ली थी, તેમાં WordPress કેમ install કરવું, that will show you over here. We'll show you how to install themes. આખી વેબસાઇટ છે, there are millions of themes available on WordPress. You can install that themes and start making your website. Then we'll show you how to install plugins. Plugin જે કીધું, કઈ બી ચીજ તમને બનાવવું હોય, there is a plugin for that. તમને કઈ બી જોતું હોય, somebody has made some plugin, you just need to search for it and you'll get it. Then we'll make a complete web page with no codings. कहीं भी coding या कहीं भी technicalities नहीं, easy to understand. This is my target. I hope I get successful in this. So I think it will be worth your time. So let's start. First of all is domain name and hosting. बराबर? You need to buy a domain name. So there are many options. Everybody knows GoDaddy है या कहीं भी whatever. You can go and buy any domain name and hosting. I suggest you is Siteground. Okay, there are many. I'll give you some example. These are some sites where you buy domain name and hosting from. So let's say you're buying from GoDaddy. Steps are very easy. You go to hostings. There's a normal hosting. There's a WordPress hosting. Okay. WordPress hosting is also normal hosting, but they have integrated all the WordPress features in that. So one-click WordPress install. WordPress માટે optimize હોય છે, it works faster on that. So you can buy any of this. I suggest you buy a WordPress hosting. Price is same. A basic WordPress hosting package. If you have a single site, you get 30 GB space, 25,000 visitors, one business email ID, one click backup, one free domain, and malware scan. Free domain. Yeah. Okay. So when you buy a hosting, they give you a domain for free for the first year. Okay. So this is how you can. So let's say we proceed to buy this. Okay. We go to add cart. So this is what if you buy for 1 month, 12 months, 24 months, 36 months. You will go for 12 months. This is our bill. कितना पैसा भरवाना? 3,000 rupees. Then you have something called SSL certification. SSL certification means that this site is trusted. It is verified site. तो कोई भी payment ने कहीं करવું હોય तो they check for SSL cert. एक log જેવું આવે છે. Unless until you have a log, your site is not secured. And if you don't have SSL certification, your site is more prone to get attacked by malware. તમારા સાઇટ પછી સ્પેમ થઈ શકે છે, તમારે ખબર બી નહીં પડે, તમારા બેકએન્ડમાંથી બધા સ્પેમ જતા હશે તમારા ઈમેલથી. So always go for SSL certifications. Okay, now it has become a standard now. હવે જેટલી બી વેબસાઇટ છે, you have to compulsory have a SSL certification. Okay, try to understand. I'll try to give all these things to you by mail. So try to understand things easy. Okay, don't concentrate on
notes and all. This is not a classes. So you can go for ads SSL certification. This is the cost. You can do continue and then checkout payment. Okay, you are not buying actually right now. You already have. Okay, process is simple. You put your credit card detail. Thank you. Done. Okay. Once you complete, a mail will come to you with a domain name and the hosting details. So hosting detail will look something like this. Now what I wanted to explain you is कि घना hosting જે છે એ ઘના સસ્તા હોય છે અને ઘના hosting મોંઘા હોય છે. ફરક શું છે? તમારે દુકાન લેવી હોય તો તમે ચોર બજારમાં બી લઈ શકો છો, નેપિયન સી રોડ પર બી લઈ શકો છો, બેન્ડ્રા લિંક રોડ પર બી લઈ શકો છો. તો ફરક શું પડશે? દુકાન તો દુકાન જ છે. 100 સ્ક્વેર ફીટ તો 100, 1000 તો 1000. તો ફરક શું પડશે કે તમારા આજુબાજુના જે પડોશીઓ છે એ જે એરિયાનું રેપ્યુટેશન છે એનાથી તમે બી ઓળખાશો. તમારી દુકાન ચોર બજારમાં છે એટલે ઓટોમેટિકલી અઝ્યુમ કે બધા ચોરીનું કામ કરે છે. રોજ એવું કંઈ હોતું નથી, બટ એ અઝ્યુમ. તમારે નેપિયન સી રોડ પર હોય, રાઈટ. સિમિલરલી વેન યુ મેક અ વેબસાઇટ ધેર ઇઝ અ આઈપી. તો જે આઈપી હોય છે આપણે સારી હોસ્ટિંગમાંથી લઈએ તો યુ આર હેવિંગ અ ગુડ આઈપી એન્ડ ધેર સમથિંગ કોલ્ડ બ્લેક લિસ્ટેડ આઈપી. બ્લેક લિસ્ટેડ આઈપી શું હોય છે કે તમારી હોસ્ટિંગ છે ઇટ્સ અ શેર્ડ હોસ્ટિંગ. તમારા એક બાજુવાળો હોસ્ટિંગ છે હી ઇઝ ઓલ્સો યુઝિંગ યોર સેમ હોસ્ટિંગ. હી ઇઝ યુઝિંગ ઇટ ફોર પ્રોન હબ ઓર ફોર ટોરેન્ટ્સ ઓર ફોર એનીથિંગ, ફોર માસ મેલિંગ, સ્પેમિંગ યા હેકિંગ એ બધા કરે છે. તો તમારા ને એના જે મેઇન આઈપી જાય છે સેમ હોય છે. તો તમારો જે આઈપી જાય છે દેટ ઇઝ ઓલરેડી બ્લેક લિસ્ટેડ. તો કોઈ બી કંપનીનો તમારો મેલ જાય immediately it goes to spam because those IPs are blacklisted. So always go for a best hosting. Okay, don't go for common hostings like GoDaddy and આ બધા they are number one. એમાં ઘણા બધા હોય છે. You don't know which IP you will get. Is it whitelisted, blacklisted? Okay, and similarly server. તમારું સર્વર ઇન્ડિયામાં છે, બાંગ્લાદેશમાં છે, પાકિસ્તાનમાં છે, સિંગાપોરમાં છે. તો ધેટ વિલ ડિટરમાઇન ધ સ્પીડ. જેમાં જે સાઇટ પર આપણે જાય છે જે ફાસ્ટ ઓપનિંગ થાય છે એની જે સ્પીડ બી હોય છે એ ધેટ ડિટરમાઇન કે તમારા હોસ્ટિંગનું સર્વર કઈ બધું છે. ઓકે, આઈડિયલી વોટ પીપલ સજેસ્ટ કે તમારી વેબસાઇટ ઇન્ડિયામાં છે, ટાર્ગેટ કસ્ટમર બી ઇન્ડિયન છે, તો ગો ફોર ઇન્ડિયન હોસ્ટિંગ. સો where I differ, I don't feel that you should buy Indian hosting because અહીંયા infrastructure as far as I know is not so reliable. Any netની speed is not so optimized. If you buy the same thing from a Singapore server, it's very fast. It doesn't have a downtime. તમારી site down નહીં થતી. Okay, so you should always prefer a good hosting. I have tried and tested many hosting and now I've come to Siteground, which I suggest everybody. It's a good hosting company. So that's it. Once you configure a domain and hosting, કેટલું સમજમાં આવ્યું હમણાં તક? Easy? Any difficulty? You buy a domain. Siteground is based in which city or country? I think it's in Europe. Exact તો મને ખબર નથી. યુરોપમાં છે. You can Google it, but I have not been particular about that. The main thing is server કયું છે. When you choose Siteground, it gives you option. તમે select કરી શકો સર્વર કયું છે. So let's do it over here only. Very good question. Siteground company का છે એનું મને ઇશ્યુ નથી. મારો હોસ્ટિંગ સર્વર का છે that is important. So we'll buy a hosting from here. I'll do a normal hosting. એક revision भी થઈ જશે. Okay, I have a new domain. I can say new domain. Learning WordPress free. First. Sorry. So this is the domain charges that I have to pay for the first year. I can say proceed. India. ડોમેન અવેલેબલ નહીં હોય તો આગળ નહીં જાય. આ અવેલેબલ છે તો મને ફોર્મ ફિલઅપ કરવાનું આવ્યું. ઓકે, this is my total cost. This is my data center Singapore. I can change it from here. બીજા કોઈ data center જોતા હોય તો US, Europe, UK. These are data centers which I can select. Okay. So none of the data centers are in India. This is my total amount. I can just proceed and my card માંથી payment થઈ જશે. As of now my card is already saved, so I'm not taking risks over here. So proceed થઈ જશે.
Once you proceed, you have a username password to log in. My username already shared. I'll just put a password over here. Dedicated IP લો, very good question. Dedicated IP લો તો પછી તમે ઓલાથી અલગ થઈ જશો. Excellent question. What dedicated IP is કે હમણાં તમે આયા છો અહીંયા, બરાબર છે? તમારા બધા આ રાઉટરમાં કનેક્ટ છો વાઈફાઈના. તો લેટ્સ સે યુ આર ડેડિકેટેડ IP, તો તમારો આ રાઉટરથી તમારા સુધી એક IP ડેડિકેટેડ છે. Anybody coming from anywhere, they have that IP. But ultimately you are coming through this router. આ રાઉટરની જે દુનિયામાં જે IP જાય છે એ તો સેમ જ રહેશે. તો તમારો એક IP ડેડિકેટેડ છે, તો વર્લ્ડમાં કોઈ બી IP નાખે તો XYZ તો મુસ્તો માલાને પોઈન્ટ આઉટ થઈ ગયું. That is that dedicated IP, but not your hosting or whatever router IP. That always remains the same. સમજો, એ ચેન્જ નહીં થતું. તમારો સર્વર જે હોય છે એનો અલગ IP હોય છે. ઓકે, તો અલ્ટિમેટલી હા, doesn't matter. Technically speaking, what I know is doesn't matter. ઓકે, તમે લઉં છો એમ નથી કે તમે આખે અલગ તમારું હોસ્ટિંગ સર્વર લો છો. બેસિકલી એ તમે હાર્ડ ડિસ્ક છે, કમ્પ્યુટર છે, એ તો એ જ રહેવાનું. શેરિંગ તો તમે એમાંથી જ કરી રહ્યા છો. એ કમ્પ્યુટરમાંથી બાજુવાળી જે શેરિંગ છે એ સ્પેમ મોકલી રહ્યું છે. Then it's different. If you buy a dedicated server, then you are safe. Okay, you have your own server, you have to manage everything. It is good, but those costings are, yes, costings are very high. Okay, to start off with, then better options છે કે આમાં હજી ક્લાઉડ હોસ્ટિંગ લો તમે. એમાં છે મલ્ટિપલ હોસ્ટિંગ મળે તમારે, કે તમારે એક હોસ્ટિંગ ડાઉન થાય તો ઇમિડિયેટલી બીજા હોસ્ટિંગ પર તમારી સાઇટ લાઈવ થઈ જાય, ઝીરો ડાઉન ટાઈમ. તમારી સાઇટ અમે સિંગાપુરનું હોસ્ટ બંધ થયું સર્વર, ઇમિડિયેટલી UK US તમારું ચાલુ થઈ જશે. તો ઇમિડિયેટલી તમારી સાઇટ ડાયવર્ટ થઈ જશે. ટ્રાફિક વધી ગઈ એક સર્વર પર તો દે ડુ અ લોડ બેલેન્સ, બીજા અમુક કસ્ટમરને યુએસની સાઇટ પરથી મોકલશે. This is how your server never becomes slow, never goes down. That is cloud hosting. Huh? Yes, 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 yes. Amazon has everything. You have to go and attend one seminar of Amazon. That is also free. Once we become some WhatsApp group or something, I'll be sharing you, or I'll share it on my Instagram. જે નવા નવા હોસ્ટિંગને જે બી ઇશ્યુ આવે છે, કાલે એક સેમિનાર છે, that is of Red Hat. They have done this seminar in, I think, Grand Hyatt. It's free from morning till evening. Lunch, snacks, બધું જ free. So why they are doing all this? Because they want to create an awareness. હમણાં ખાલી અમુક લોકોને જ બધું ખબર છે. So they are doing everything and they are charging you exorbitant. Now, what you can do with all this, you can do everything on your own. Even Google, Amazon, they have a lot of webinars. ઘરે બેસા બેસા તમે વેબિનાર અટેન્ડ કરો, they teach you the whole AWS. તમે બેસીને તમારી હોસ્ટિંગ કેમ કરી શકો છો. એમાં તમારે વર્ડપ્રેસ હોસ્ટિંગ કરવું હોય, ઇટ્સ એક્સિલન્ટ. એના ડાઉન ટાઈમ હોતા જ નથી, બહુ કમ. એનું જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે એમેઝોનનું, ઇટ્સ હ્યુજ. એટલું મોટું એ લોકો સ્ટ્રક્ચર બનાવેલું એમેઝોન માટે. પણ સિન્સ એમેઝોન લિમિટેડ રિસોર્સ વાપરી શકતું હતું, now they started selling it and making more money than what Amazon actually does. સેલ્સમાં એટલું નહીં કમાતા જેવી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વેચીને કમાય છે. So let's start over here. This is my account. I'll go to my account. બધાનું આ ઇન્ટરફેસ થોડું અલગ હશે. Ultimately what you have to go is to C panel. C panel means control panel. આ મારું C panel છે. આ મારું C panel થોડું અલગ શું કામ છે કે આ એવો મલ્ટિપલ ડોમેન્સમાં 28-30 સાઇટ એકના C panel પર ચાલી રહી છે. તો આ બધા મને ઓપ્શન્સ આવી રહ્યા છે. In your case, you will get a direct C panel. This is a main screen. This always remains same on all the C panel. A C panel એક સોફ્ટવેર છે જે કંપની એ લોકોને આપે છે. We are buying one single license for that. Actually we don't buy. આ લોકો જે હોસ્ટિંગ કંપની એ બાય કરીને આપને આપે છે. એનાથી આપણે બધું મેનેજ કરી શકીએ આપણી હોસ્ટિંગ. So as of now, let's say I have a domain, Farida Creation. I already bought a domain. Okay, I have done nothing. It's not secured. Not secured over here. Okay, it's not secured. And I'm not कोई भी website कहीं नहीं. So I'll go to my C panel. First of all, I have an option over here. Let's encrypt. I can just select my website. I think it's already encrypted. I've not installed anything.
ઓકે, આ વર્ડપ્રેસ છે. In your case, you may not get an option to select the domain name. ખાલી ઇન્સ્ટોલ ના આવશે ને સીધું ઇન્સ્ટોલ થઈ જશે. ઓકે, ઇન્સ્ટોલ ના કરશો તમારી સાઇટ પર સીધું વર્ડપ્રેસ ઇન્સ્ટોલ થઈ જશે. એટલે બધું પૂછશે આવું ટેકનિકલી. ઓવર હિયર ઇઝ આસ્કિંગ મી કયા ડોમેન પર ઇન્સ્ટોલ કરવું છે. In my case, I will select Farida Creation. Farida Creation. ઓકે, હવે તમને ટેસ્ટિંગ કરવું હોય, હજી સાઇટ લાઈવ નથી કરવી, કસ્ટમરને બતાવવું નથી, પહેલાં યુ કેન ક્રિએટ અ ફોલ્ડર ઓવર હિયર કે ભાઈ /site1 site2 site3 ચાર ઓપ્શન આપશો તો યુ કેન ક્રિએટ અ ફોલ્ડર. પાર્ટીને બી મજા ફરીદા ક્રિએશન /1/2. એઝ ઓફ નાઉ આઈ એમ ડુઈંગ ઇન ધ રૂટ ડાયરેક્ટલી. ધીસ થિંગ વોન્ટ મેટર, બટ આપણે બરાબર આપણે કરી દે. ફરીદા ક્રિએશન આ મારી સાઇટનું નામ છે. ઓકે, આ બ્લોગના ઉપર મને શું જોઈએ છે? Rida House from Mumbai. Okay, this is main part. Admin username password. अपने admin username password ये रखो हुए. Okay, normally people put admin and they put their password. Okay, admin રાખશો તો બહુ common છે, hack થવાના chances વધારે છે. Always put something customized. કસ્ટમરનું નામ નાખી દો. ફરીદા ક્રિએશન છે, બીજું ફરીદા ના નાખજો, બીજું કંઈ નાખજો. That way you can secure. Okay, this is a password. आज તમારે કાલે બી જવું હોય તો યુ વિલ રિક્વાયર ધીસ લોગિન નેમ પાસવર્ડ. ઓકે, એન્ડ નોટ ટુ વરી, ભૂલી બી જાઓ તો વાંધો નથી. યુ હેવ પુટ અ રિકવરી ઈમેલ એડ્રેસ. ભૂલી જશો તો વન ક્લિકમાં તમારી ઈમેલ આવી જશે પાસવર્ડ આના માટે. વિલ નોટ ડુ ધ એડવાન્સ ઓપ્શન, વિલ ટ્રાય ટુ કીપ ઇટ એઝ સિમ્પલ એઝ પોસિબલ. You don't have to do all these technicalities. I just tried to make this thing in the morning for practice. Because of that, some errors come. મારું મલ્ટી ડોમેન છે, તો આઈ હેવ ટુ એડ ધેટ ડોમેન ઓવર. આઈ ડિલીટેડ એન્ડ અગેન એડેડ અ ડોમેન. એટલે મારા હોસ્ટિંગમાં આઈ કેન હોસ્ટ અનલિમિટેડ ડોમેન્સ. WordPress. Install WordPress.
We just delete it to set through time lagi hoche. So we'll do one thing. We select some other domain. We edit over there. This will take some time depending on the speed. આખું WordPress તમારા સાઇટ પર છે આખું આખું ઇન્સ્ટોલ થઈ રહ્યું છે. Now this thing depends on the internet speed. Done, installed. Okay, આપણા સાઇટનું નામ બતાવે છે અને એનું એડમિન પેનલ. અમારી સાઇટ લાઈવ થઈ ગઈ, બધું એમાં ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયું WordPress. પણ સાઇટ જેવું કંઈ લાગતું નહીં, બરાબર ને? તો there is a back admin panel. Now Siteground gives you offer કે બધું જ ફ્રી ઇન્સ્ટોલ હોય છે. આમાં નેક્સ્ટ કરશો તો આખું એક સાથમાં બધું વેબસાઇટ બની જશે. આખું સ્ટાર્ટર કિટ છે. I am not doing that starter kit as of now. I want to teach you from the basics. Okay, this is a website. This is the admin. Normally જે admin panel હોય છે, જે વેબસાઇટ હોય /wp-admin આ એનું બેક પેન હોય છે. એમાં જે યુઝર નેમ પાસવર્ડ તમે સ્ટાર્ટિંગમાં નાખેલું that you have to use it. This is actually WordPress. આખું WordPress છે. Okay, so first thing first, appearance means કેવું સાઇટ જોવાય છે હમણાં. So there are themes. As I said, you can choose thousands and millions of themes. You can select any theme. હમણાં આ theme install છે આમાં. These are the themes by WordPress. Okay, 2019, 2016, they keep giving the versions over here. You can go to add new. આ બધી themes છે. You can select any of the theme and you can install. Okay, આ theme તમે install કરશો. This is how the website will look. Okay, the actual preview હોય છે અને આમાં થોડું ડિફરન્સીસ હોય છે કેમ કે એમાં બધા ફોટોગ્રાફ્સ આ તે બધું હોય છે. Then you have to configure everything. So it's a tedious process which I normally don't want to go ahead. Time ઘણો જશે એમાં. Better option શું છે, instead of doing themes, we keep the theme to basic 2019. જે WordPress free theme છે એમાં જ રાખીએ. And now we'll go to the second themes. Clear છે? You can select any theme and install. Okay, but better option is go to plugins. Okay, plugins, add new plugins. Okay, plugins શું હોય છે કે હમણાં આ સાઇટ મને બનાવી છે with WordPress has a આ જો પેજીસમાં ગયો all pages. WordPress એક તમારા ડિફોલ્ટ પેજ બનાવવાનો સોફ્ટવેર આપેલું છે. Okay, I go to add new page. First of all, I make a website with what WordPress is giving me. Okay, આ એનું નામ છે ગટનબર્ગ એક આનું પ્લેટફોર્મ છે જે મેં કીધું ઓપન સોર્સ છે. હમણાં લેટેસ્ટ વર્ઝન ગટનબર્ગ છે, એમાં આપણે આ વેબસાઇટ આખું બનાવી શકીએ છીએ. તો આઈ ગીવ અ ટાઇટલ, અમારું હોમ પેજ છે તો હોમ પેજ. ઓકે, આ ઓપ્શન હોય એડમાં ગયો, ગેલેરી ફોટોગ્રાફ નાખવું હોય તો ગેલેરીમાં ગયા. I can upload or from my meet. So upload means अपना कंप्यूटर में से अपना upload करવું હોય, we go to upload. I'll upload from desktop. I uploaded a photograph. ના નીચે મને કે ટેક્સ્ટ લખવું છે, I have option over here. Yes, you can upload more image. So you can add a paragraph, quote, text. We will do paragraph.
Done. We'll do a preview. So this is a home page designed using that free Gutenberg, okay, but doesn't look professional at all. Okay, બીજું disadvantage શું છે કે this is to and fro. Every time you do something, you have to add some કઈ બી plugin કે જોતું હોય એની કી નાખવી પડે આમાં. Okay, ઘણું બધું મેન્યુઅલ પ્રોસેસ થઈ જાય છે, which we don't want to fall into. So there is a simple plugin available over here. Let's do a publish over here. આમાં બધું જ મેં લખી દીધું આગળ, ફોટો નાખો, ઠીક છે, નીચે પેરેગ્રાફ નાખું, કન્ટેન્ટ નાખું, વેબસાઇટ બની ગઈ, પેજ આખું બની ગયું. યુ કેન ડિઝાઇન અ પેજ ઓવર હિયર વિચ ઇઝ નોટ સો યુઝર ફ્રેન્ડલી. ઓકે, આઈ શો યુ માય સાઇટ. હવે આ બની ગઈ. ઓકે, સેટિંગ્સમાં ગયા, રીડ સ્ટેટિક પેજ. If I'm confusing or if you're not, just let me know. સમજમાં આવ્યું તમને? All clear? હમણાં તક કઈ ડિફિકલ્ટી? We'll try to do one hands-on revision also once we complete this on time. Okay, આ મારી વેબસાઇટ હમણાં આવી રીતના જોઈ રહી છે, which looks ugly. Okay, so I prefer a plugin which will make my life very easier. To design a website also it will be very easy, piece of cake, and advantage is it's free. Okay, basic એના જે free features છે એમાં જ તમે આખી વેબસાઇટ બનાવી શકો છો. The plugin is called Elementor. Elementor page builder. Okay, અને advantage શું છે? It's a on site, એટલે તમે what you see what you get. જે તમે બનાવશો સામે સામે જોવા શકું પેજ, એ દરેક લાઈવ થઈ જશે. અમે પ્લગઇન ઇન્સ્ટોલ કરો અને એક્ટિવેટ કરું. ઓકે, વિડીયો ટ્યુટોરિયલ પ્લગઇનનું કેમ તમે આખું કરી શકો છો. વીલ સ્કીપ ધ ટ્યુટોરિયલ. પેજીસમાં ગયા આપણે, ઓલ પેજીસ. આમના મેં આ પેજ બનાવેલું. ઓકે, નાઉ આઈ ગો એન્ડ એડિટ. આઈ હેવ વન મોર ઓપ્શન નાઉ. એડિટ કરીશ તો મને એક બીજો ઓપ્શન આવશે ઉપર. યુ સી ધીસ બટન, એડિટ વિથ. આવી જોયે છે, ગ્લેર નહીં આવતો ને લાઇટનું કે કંઈ, ક્લિયર છે ને? ઓકે, નાઉ ઓલ ધ ટૂલ્સ આર ઓવર હિયર એન્ડ ધીસ ઇઝ માય પેજ. મેં સામને સામને જોઈને બધું બનાવી શકું છું. તો ફર્સ્ટ ઓપ્શન સેટિંગ્સમાં જઈ ને આ પેજ લેઆઉટ જે છે આઈ ડુ એલિમેન્ટર કેનવાસ. કેનવાસ મીન્સ કે બધું જ મેં એલિમેન્ટરમાં જ આખું સ્ટાર્ટિંગથી એન્ડથી બનાવીશ. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ એનીથિંગ ફ્રોમ ધીસ થિંગ. આજે મેં જે પહેલાં કર્યું બધું ડિલીટ કર્યું છે. ઇટ્સ અ બ્લેન્ક પેજ. ઓકે, ઝીરો. એન્ડ નાઉ સૌથી ઇઝી પાર્ટ, પેજ બનાવવો છે, ટાઈમ નથી વધારે, તો આ ફોલ્ડર આઇકોન જોઈએ છે, ફોલ્ડર પર ક્લિક કરું. These are the ready-made page available. Just one click અને થઈ ગયું કામ. I'll show you. આ પેજ, it shows you a preview કે તમારી સાઇટ કેવી લાગશે. ફાઇન છે સાઇટ. ઇન્સર્ટ. ડન. ખાલી અપડેટ કરી દઈએ. I'll just show you. આ મારો હોમ પેજ આખો ડિઝાઇન થઈ ગયો જસ્ટ વન ક્લિકમાં. હવે મેં ખાલી સેટિંગમાં જઈશ, આ રીડ સેટિંગમાં જઈશ અને મેં ખાલી એમ કહી દઉં છું કે જેમ મારી કોઈ મારી સાઇટ પર આવે, એઝ ઓફ નો ઇટ ઇઝ ઓન ધ લેટેસ્ટ પોસ્ટ, એટલે જે બી નવી પોસ્ટ હશે એના પર છે. આઈ ટેલ ધ ધીસ થિંગ એક સ્ટેટિક પેજ પર જવું જોઈએ. દેટ ઇઝ માય હોમ પેજ. So I select my home page over here and save. Done. Let's see the website. Refresh. Done. Unique page. આખી સાઇટ તમારી બની ગઈ. ઓકે, હવે સાઇટ કેના બારામાં છે? હોટેલ, ફૂડ, વોટેવર. મેં શું કામ કરું છું? કમ્પ્યુટર્સનું. ઓકે, so how do you replace? એકદમ ઇઝી છે. એડિટ વિથ એલિમેન્ટર. જસ્ટ બીકોઝ આઈ એમ ઇન્ટુ એડમિન, મને ઉપર એડિટનો ઓપ્શન આવી જાય છે. કસ્ટમર્સને તમારે નહીં આવે આ બધું. ઓકે, જસ્ટ બીકોઝ આઈ એમ લોગિન એઝ એડમિન આઈ કેન જસ્ટ એડિટ ધ પેજ ફ્રોમ હિયર ઓનલી.
બધું ફ્રી છે. હા, આ ફ્રીવાળા બી છે, એમાં પ્રો બી છે. આ ફ્રી ટેમ્પલેટમાં બતાવી દઉં છું. પ્રોમાં હજી ઘણા બધા ફીચર્સ વધારે છે. કંઈ બી નહીં, કંઈ બી નહીં. આ જો ટેમ્પલેટ ફ્રી છે, કંઈ બી નહીં આવતું. ઓકે, એડિટ સેક્શન. ઓકે, સ્ટાઇલ, બેકગ્રાઉન્ડ. આજે હમણાં આ સેક્શન એવરીથિંગ ઇન વેબસાઇટ ઇઝ સેક્શન. આઈ શો યુ એવરીથિંગ અગેન. તો ખાલી ક્વિક વ્યૂ બતાવી દઉં છું. આપણે તો હજી સ્ક્રેચથી કરશું. તમે કીધું ટેમ્પલેટ તો લિમિટેડ છે, એમાં બી લિમિટેશન ફ્રીવાળી છે. તો તમે આજ બતાવવું હતું તો ડઝન્ટ મેક સેન્સ. બટ આઈ શો યુ હાઉ ટુ ડિઝાઇન ધ હોલ પેજ અગેન. આઈ એમ જસ્ટ શોઈંગ યુ કે ટેમ્પલેટ હોય તો તમે કેવી રીતના યુઝ કરી શકો છો. તો આ એક રિવિઝન થઈ જશે. પાછું બાય ધ ટાઈમ ઓફ ધ લાસ્ટ પ્રેક્ટિસ વિલ બી પરફેક્ટ. આ મેં ફોટોગ્રાફ નાખો, ફોટોગ્રાફ આવી ગયો. ઓકે, આ એનો લોગો છે, મને નહીં જોતો. તો અહીંયાથી આઈ કેન જસ્ટ સિલેક્ટ લોગો ઓવર હિયર, અપલોડ. મારા ડેસ્કટોપ પર લોગો છે. ધીસ ઇઝ માય લોગો. ડન. ઓકે, સિમિલરલી આ ગેલેરી છે. આઈ કેન ક્લિક ઓવર હિયર. બધું જ મને યા મળી જાય છે. ઓકે, એલિમેન્ટરના ફીચર બધા આ જ છે. ઓકે, આપણે ટેમ્પલેટ લીધું અને યુઝ કરી જશે. આપણા ફોટોગ્રાફને અહીંયા મળી ગયા. આઈ કેન એડિટ ફ્રોમ હિયર. આઈ કેન રિમૂવ ઓલ ધીસ પેસ્ટ્રીઝ એન્ડ ઓલ. આઈ ડોન્ટ ડીલ ઇન ઓલ ધીસ. I am dealing into stationery products. So I just add some products. Sorry, the message no issue થઈ ગયું છે, but we'll cover it up. Okay, as of now, no, not an issue. તમારા પ્રોડક્ટ્સ અહીં આવી ગયા. ઓકે, કન્ટેન્ટ ઓલ્સો ઇઝ ડાયરેક્ટ અહીંયા જ મેં એડિટ કરીશ, ત્યાં જ રિઝલ્ટ આવશે. ઓકે, આ જો ત્યાં ટાઇટલ આવી ગયું, અવર લેટેસ્ટ પ્રોડક્ટ. ઓકે, ઠીક છે. આ એનું કન્ટેન્ટ છે, અહીંયા જ આવી જશે એડિટ કરવાનું. આઈ કેન એડિટ હિયર ઓલ્સો. ઓકે, અને અહીંયા બી એડિટ કરી શકશું. ઓકે, સિમિલરલી આમાં આખું સ્ટાઇલ્સ છે. આ કન્ટેન્ટ થયું. હવે આમાં બધું જ મેં સિલેક્ટ કર્યું. મને ટેક્સ્ટ આજે ટાઇપોગ્રાફી એટલે મને ફોન્ટ્સ કયા જોઈએ છે. ફોન્ટ્સ નહીં ગમતા. આઈ કેન ચેન્જ ફોન્ટ્સ ફ્રોમ હિયર. ઇટ હેઝ અ હ્યુજ ફોન્ટ કલેક્શન. ગૂગલ ફોન્ટના જે બી હોય બધા ફોન્ટ્સ આમાં મળે છે તમારે. આઈ ચેન્જ સમ ફોન્ટ ટુ સમથિંગ વિયર્ડ. કલર એકદમ લાઇટ છે, મને નહીં જોતો. આમાં કલરમાં જઈને આઈ કેન સિલેક્ટ ધ કલર્સ. આઈ કેન સિલેક્ટ ધ રેન્જ ઓફ કલર્સ. જે કલર જોઈએ. ઓકે, ફોન્ટની સાઇઝ ટાઇપોગ્રાફીમાં size of the font I can increase from here only. Okay. Everything what I am doing, I get to see the result live, and I just click on update. અમારી સાઇટ અપડેટ થઈ ગઈ. એટલી અપડેટ નથી કરવું. I can just have a preview first and then I can update. Okay, I change the banner, I change the logo, I change the product, and this is what I am doing with a template. અગર ટાઈમ બચાવવો છે, આ ટેમ્પલેટ છે, કન્ટેન્ટ છે, ખાલી કન્ટેન્ટ ચેન્જ કરવાના છે. તમારી વેબસાઇટ લાઈવ થઈ ગઈ. ઓકે, બધું ઓપ્શન છે આમાં. ઇમેજીસ અગર હોય તો એક્સિલન્ટ. તમે એઝ અ પ્રોફેશનલ ડેવલપર બધા ઇમેજીસ જે તમે રાખો સેમ સાઇઝમાં કરી દો. પણ આમાં નથી. યુ હેવ ઓપ્શન ટુ સાઇઝ ઇમેજીસ ઓલ્સો. આ જે છે આમાં ઇમેજ સાઇઝ
ઠીક છે. આ ફોટોગ્રાફ છે એના બી સાઇઝિંગના ઓપ્શન હોય છે, બધું જ તમારે અહીંયા છે. યુ કેન મેનેજ ધેમ. આ જોઈ છે 470 by 380. Even if your image is a long, short, whatever, you can manage from here. You can adjust the image size accordingly. Okay. But what I suggest, કે તમે પ્રોફેશનલી કરવું હોય તો ઇમેજની સાઇઝ પહેલાંથી બધી કરીને રાખો અને અપલોડ કરો. એમાં શું થશે કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારું લોડ ટાઈમ ડિક્રીઝ થશે. ઘણી હાઈ ઇમેજીસ લેશો તમે અને આમાં એડજસ્ટ કરશો તો ઓલું ઇમેજ તો એટલું જ છે, તો તમારા વેબસાઇટનો લોડ ટાઈમ વધી જશે. પીપલ વિલ નોટ સ્ટીક ટુ યોર પેજ. હવે બધા જ મોબાઈલથી સર્ચ કરે છે. પહેલાં બધા નેટ પર સર્ચ કરતા હતા મોબાઈલથી, તો ડેટા આ તે જેમ જેમ સ્લો 5 થી 7 સેકન્ડ ઇઝ મેક્સિમમ ટાઈમ. વધારે ટાઈમ લાગે છે, પીપલ જસ્ટ ગો આઉટ ફ્રોમ ધ વેબસાઇટ. તો ઓલવેઝ ઓપ્ટિમાઇઝ ઓલ ધ ઇમેજીસ. નાનામાં નાની સાઇઝ કરો પણ જોવામાં ફાઇન હોવું જોઈએ. ઓકે. હવે આપણે એ જ વસ્તુને હવે આ તો બતાવી દઉં છે કે વેબસાઇટ કેવી લાગે છે, પણ મને જોવું છે મોબાઈલમાં કેવી લાગે છે. તો અહીંયા જ ઓપ્શન છે, આ જો પ્રિવ્યુ ઓન મોબાઈલ. ધીસ ઇઝ માય સાઇટ ઓન મોબાઈલ. ઠીક છે. હા, મોબાઈલમાં મને આ લોગો નાનો લાગે છે, તો આઈ કેન ચેન્જ ઇટ. લેટ્સ સે આ. ઓકે. So I can change the style over here. I can change the color to black. તો મોબાઈલમાં આ બ્લેક જોવાશે. યા લેટ્સ સે મોબાઈલમાં મને આના ફોન્ટ્સ થોડા ચેન્જ કરવા છે, હજી મોટા કરવા છે. So whatever changes I am updating over here, this is for mobile. Similarly, એક વસ્તુ છે જે મારું લોડ ઘણું લઈ રહ્યું છે, મને મોબાઈલ પર નહીં જોતું. I can just click on this and you can say hide on mobile. તે મોબાઈલ પર લોડ નહીં થાય. So this adjusts according to the similarly tablet. આ ટેબ્લેટ છે, તેના પર શું એડજસ્ટમેન્ટ જોઈએ છે, કેવી રીતના જોઈએ છે, એવરીથિંગ યુ કેન એડજસ્ટ ઓવર હિયર. તો બધા જ વર્ઝન્સ તમારે અહીંયા મળે છે. ઇઝી. કરશું બધું. Yes, Context नहीं है. got it. Excellent. recap Yes, from we'll the do start. that. Now we'll do a quick recap for you too.